Всем бонжур, дорогие друзья, с вами Анабель, и мы с вами продолжаем играть в Memento Mori 2, мы у Зензели. Так, мы здесь уже все просмотрели. Лифт, это ее, ладно, все это. Жабали, можно поговорить с ним. В принципе. Nice flat. Madam has several similar ones in Europe. We used to travel a lot more. And all of them are decorated like this? Those things look like originals. Those things are originals, of course. All of them. My family is old. Really very old. And it used to be very spread out. Regrettably, it isn't so anymore. Ну а почему же? Мы на стол не можем заглянуть, так что давайте-ка сразу уже поговорим с Зензели. Блин, ритуал меня как-то настораживает. I know you're trying to help me. To stop resisting the unknown is the first step, and the most difficult one. I've never believed in such stuff. It's not easy for me to start believing. But once long ago you had believed. Your mother, her sister, both of them did divination using cards, didn't they? But it was only a game, a trick. Or at least I wanted to think so. Да, причина, почему ты нам помогаешь? Why all this? Why are you helping me? The beginning are those statuettes. Is it so hard to understand why I feel such responsibility for what has happened? For your fate? But why? You could simply send somebody to... Laura, don't be so cynical, would you? I won't be here for long. But, Madam, No, Jabali, not now. I won't be here for long, and I'd like to leave without debts. And you're my debt, Lara. One of the last. Я не знаю, мне как-то не хочется ей верить. Вот не знаю почему, но нет у меня доверия такого. Может, она и правда искренне, но почему-то мне это не верится, в общем-то. Потому что вот даже если взять эти две статуэтки для ритуала, да, то Макс имел их в видениях своих. И потом он каким-то образом исчез и поменялся, и стал каким-то сумасшедшим, если теория Лары является правильной, и что если это следы, они правдивы. То есть его подпись и так далее, французский, вот все это вместе взять. The ritual. How will it go? It's different every time. But I tell you what I'll need for it. You will have to bring me 3 items. A symbol of your mutual dependence. Of you supplementing each other. Then I'll need something containing his imprint, his aura. And the 3rd item is a symbol of love. Of your inseparable love that will last forever. У меня есть только амулет. Это из его вещей. Could we go over the process of the ritual once more? Certainly. We'll put 3 items on the table, one by one. A symbol of your mutual dependence. Of you supplementing each other. Then I'll need something containing... Да. Но мы не сможем начать ритуал. We can start. I'm ready. Good. So, put the... something that symbolizes your union, your dependence on each other. 2 bodies joined in one by the web of fate. Что написала? Так. Я решила исполнить ритуал, который предложила Зензели. Никогда бы не подумала, что способна на такое, но отчаянные люди совершают отчаянные поступки. Я должна принести ей 3 вещи, связанные с Максом. Символ нашей взаимной зависимости, того, как мы дополняем друг друга, что-нибудь, что содержит его отпечаток, его ауру, символ любви нашей
неразделимой любви, которая будет длиться вечно. Сказать по праве меня это немного смущает. Я понимаю. Вот есть такая вот вещь. And now the second thing. The one that contains his aura, his essence. Для этого нам нужно пойти домой, потому что здесь ничего нету такого. I feel I'm not ready. Well, if you think... Да-да-да, все хорошо, я не буду вот это вот читать. Так, мой дом. У нас есть... Вот я не знаю, что может символизировать их любовь. Полки. If I remember correctly, we laughed quite a lot about that. But that was long ago. I really... Так, подожди. I'll take that book with me. Альбом для набросков. Max's sketchbook. I'll take it with me. Нужно будет выбирать. Max did some drawing in this sketchbook. Normally he used another one, but I must have left it in Cape Town. Ставил в Кейптауне. Это они вместе. Красиво. Может быть, даже недостаточно. Ну, посмотрим. На стол, посмотри. Она сейчас все заберет с собой. Калькулятор. Maybe it will come in handy when I need to count something. I can't force myself to do those things on my cell phone. Ну, хорошо. Все No берет. idea if this is good for anything. I'll take it with me. It might please someone. Что это? Пластилин? I shouldn't touch it. I don't know why, but when Max handed it to me, I found it disgusting to touch. А, ну, окей. Посмотрим. Это... Ничего особенного. Computers, laptop. Ладно, ладно, все понятно. У нас есть коробка мелков. Painting helped Max fight depression. Maybe I'll try it someday too. Нужно взять его вещи, там, где его отпечатки. Вот, в его вещах, в принципе, это должно быть. Мольберт. As far as the theory is concerned, I am well versed in art. But the practice... Ну, хорошо. Не умеешь рисовать, твоя проблема. I didn't think I'd be unpacking it alone. Так, полотенце. There's no point in keeping these things in Боже. the case. One day I'll have to unpack them anyway. Блин. Футболка Макса. This t-shirt carries so many memories with it. Happy memories. Why didn't I just say no to Renier? I was on vacation, so why didn't I tell her to go to hell? I have to believe he will come back. That it will all start to make some sense. That pieces of the puzzle will fall together and he will appear. What else can I do? Я не знаю. Max's suit. He never wore it. Ладненько. Здесь больше нечего брать. Солнечные очки, это его. They probably won't be much use in that weather, but what the hell? Окей. Награда. I'd better put it away. It brings back too many memories. Хорошо. Кровать. Ну вот, книжка есть. Maybe it really contains something interesting. Блин. As a child, I inadvertently cut the hand of our neighbor's son with something similar. It haunted my dreams long after that. Да, забавно. No idea why. Угу. I will let it lay where it is for now. I definitely don't feel like hanging it somewhere. Nor is there... Ладно. No idea why... I'm И thinking... тут ничего нет. Ладно. Пока что здесь мы закончили осмотр. Забрали все вещи, которые могли. Нет, хотя вот здесь не посмотрели еще. У него там есть зубная паста, что-то типа того, щетка зубная. Вот. I'll take it. It may come in handy. Макса расческа. Why didn't he want to keep it? It weighs next to nothing.
Зубная щетка Макс. I have to take some of Max's belongings. What about this toothbrush? Да-да. Вот именно она и подойдет. It's only light reading I've prepared for lazy moments on the beach. Замечательно. Здесь мы посмотрели. На балкон выйдем. Я не думаю, что нужно выходить на балкон сейчас, но все-таки. I don't suffer from vertigo, but I don't need to prove it by walking on a railing. Ну, сейчас нам это не нужно. В принципе, мы сейчас можем пойти к Зензеле и попробовать найти какие-то вещи, поставить, что нас связывает. Ну, что там, любовь, морковь и I так don't далее? know Я не if знаю. I'm prepared to perform. Так, ладно, значит, We ритуал. can start. Ладно, все, Good. давай. Вторая вещь. Так, первая вещь. Амулет. And now the second. Вторая вещь. Его вещь. Зубная щетка. Это его? Max's toothbrush. Это его зубная When щетка, I зашибись. Тогда второе это его. And now the last thing. A symbol of eternal love. A waiting. Of commitment. Блин, это бы был амулет, может. Ну, попробуем. Коробка мелков, полотенце, грязная футболка, солнечные очки. Что за награда? Max really appreciated this award. He got it last autumn in Troyes. 6 out of 8 critics and more than 70% of the exhibition. Хорошо. I should place. Ладно. Тогда футболка, я не знаю. Хотя, что здесь? Max bought this book because his psychologist recommended it to him, but I think he never even opened it. He probably bought it only to feel like he was doing something for himself. Ну, значит, это не имеет никакой значимости. Max used mostly acrylics during the last few months, but he returned to charcoals occasionally. Хорошо. Я думаю, грязная футболка здесь больше подойдет. I feel some of these items aren't the ones we're looking for. We'll have to try something else. Ну, I don't know. давай. We Первая вещь это... Это что именно? Итак, давайте-ка еще раз попробуем. Блин. Может соединить эти две щетки? should I use that? I don't see any reason. Как? Max's tooth. М, I'd say that Как-то их соединить. I won't gain it. Так, подожди. They belong Магнит. together, like this. Это как бы дополнение. Угу. Что Common здесь? cheap comb. There's nothing unusual about it. Common cheap comb. There's nothing unusual. Хорошо. Что его отпечатки, его награда? Ладно. Что нас дополняет? And now the second thing. Его ауру и сущность. Max used to wear this shirt when he was painting. How many times have I tried to get him to let me wash it? There aren't many things which would remind me of him so much as this t-shirt. На этой футболке его аура, то есть он рисовал в этом. Это может подойти. Символ любви, я думаю, это уже амулет. I can Вот. feel the power of these things. They are more than they appear. Much more. Yes, they are good. Sit down, Laura, and give your hand to Jabali. Is it dangerous? If I say yes, will it change anything? No, it won't. Let's start.
Max? Max! Max? Are you here? Who is that? Quiet, Laura. Not time for talking. Did you alter the file? Of course. What's wrong with you? Don't play with me. What did you write in it? I changed the date. If you leave today, on paper you are staying here until tomorrow. But still, That's because of the boss. I have one more day to do what I want. What about those pills? Do you have them? here. But careful, they're pretty strong. If you don't want to sleep all day, take only 1/4. Do you really need the whole vial? At least it'll last me a while. Nurse O'Donnell to ER. Repeat. Nurse O'Donnell to ER. You will call me, won't you? Don't forget, you promised me. I don't forget. Ever. Now go or you'll get yourself in trouble. Meanwhile, What is it? It's like someone's listening. But there's no one here. But, who are you? Where are you hiding? That's not nice, listening to other people's conversations. Laura! Wake up, Laura, quick! Max was there. I almost touched him. Is he alive? Does it mean he's alive? You need to find answers. Those were your visions, not mine. All right, but that voice... It couldn't have been Max. That man left the hospital earlier than... But you understand that. That fourth technician. What was his... Yatzek. So he was out of the hospital the day that the crime on Mission Street happened. And those sleeping pills. Everything fits together, but... Max... How is Max connected to all of this? I showed you the beginning of a fine line. I can't take you by the hand and lead you. You need to go on alone. Thanks. Now I have something to go on. I'll give you one more piece of advice. Hurry, Laura. Time is against you. Hurry. Итак, у нас есть новая запись от Ларисы, которая говорит: так, я решила, да, должна ли я описать что-то, что не понимаю? Я видела Макса, но слышала еще и нечто большее. Теперь я знаю, что Яцек, этот четвертый строитель, выписался из больницы днем раньше и прихватил с собой немного снотворного. Приятно снова понимать причины вещей. Я должна найти Яцека, но этот ритуал, что он должен сделать с Максом? Есть ли вообще ответ на этот вопрос? Я думаю, что просто-напросто этот пациент, он был Максом, скорее всего, потому что у нас досье на него нету, мы ничего о нем не знаем. Вот, и думаю, вот потому что кофеварку, причина того, что кофеварка и чашки на месте, чашка, по крайней мере, на месте преступления были тщательно смыты, это именно из-за этого, потому что там было снотворное, вот то, которое взял как бы Яцек у медсестры. Ну, нам еще придется кое-что выяснить. Так, ты не можешь ей ничего сказать? Жабали? I don't have any... Хорошо. Так. Теперь нам нужно, в принципе, в отдел пойти. Сейчас нам какую-то сцену устроит, особенно Ренье. So you're back. I heard about Burke. Awful. Definitely. You're probably a star for the FBI, but Renier's not exactly happy. I tried to settle it, you know me, but Chinatown, you really shouldn't be there.
I happened to be around and could have been useful. Should I have just left? To say, pardon, my field is only forged and stolen paintings, and disappear? Well, maybe you should have maintained a bit lower profile. After all, it really isn't our field. To keep a lower profile when you know you may be able to save a life, would you do that? No, I would probably do the same. But it's not about me now, it's about Renier. Her problem, my dear Jean, is that she sometimes knows too much, and then the poor woman gets uselessly worried by that. Don't you think? Неужели нас она захочет уволить? Она, в принципе, думаю, не уполномочена в этом. Хотя, кто его знает? Секретарь. It's great you're back. I heard you did really well there. Well, you probably didn't hear that from Renier. But yes, I hope I've helped them a bit. Don't be so modest. It's great that someone from our department has won some recognition. And moreover, a woman. And Lara? I'm glad you decided not to quit. What? Спасибо. Is there anything you don't know? What are you talking about? I haven't said a thing. But still, thanks. Ты странная. Так, Диего. Diego is probably at headquarters, isn't he? Probably. But it's good that you're asking. He left something for you here and told me I should tell you that it would be nice to talk. Somewhere quiet. В музее. He said you'd know. I think I do. Thanks. Лара, мы получили это письмо, мы больше не работаем над этим делом, но окончание может вас заинтересовать. Лучше я отправлю вам письмо таким способом, на случай, если оно не попадет к вам через Ренье. Диего. Дорогая миссис Ренье, поскольку СУА, особенно агент Дюран, сыграли важную роль в расследовании убийства на Мишн-стрит, я хотел бы вас информировать о текущем положении вещей, естественно, неформально, поскольку вы больше не работаете по этому делу. На основании тестов и анализов, проведенных нашими экспертами, мы пришли к неожиданному заключению. Наверное, вы уже знаете, что на лбу у каждой жертвы был вырезан символ. Мы не знаем точного значения символов, тем не менее, они доказывают, что это было ритуальное убийство. Все указывает на то, что улики, которые привели агента Дюран к спрятанным телам, были оставлены преступником специально. Скорее всего, он страдает от некупированной формы раздвоения личности. Мы предполагаем, что в определенные моменты он хочет быть пойманным, и это его хорошая сторона. Возможно, борется с плохой. Это состояние необычное, но определенно и не экстраординарное. Оно хорошо описано в профессиональных источниках, поэтому это будет одним из направлений нашего расследования. Возможно, он уже где-то лечится по поводу своего заболевания. Кроме того, вы должны знать, что финская полиция расследует аналогичный случай. Не так давно в озере неподалеку от деревни Инари было найдено тело журналиста Николаса Сильвина. У него на лбу был вырезан похожий символ. Мы проверяем возможные связи. Пожалуйста, передайте от меня привет, мадам Дюран. Полагаю, скоро ей представится возможность стать нашим внештатным консультантом. С наилучшими пожеланиями, Луи Эвери Бойд, специальный агент ФБР. Ага. Значит, переслал нам Диего то, что написали Ренье из ФБР, то есть США. Работа. Was there anything important while I was gone? Kochu sorted out most of the stuff, but a couple of things are waiting for you. Just small stuff. Boring paperwork. None of it is urgent. Should I put it aside for now? Не откладывай. There's no sense in postponing it. If I do, something new will certainly come up, and in the end, we're stuck. All right. Before I leave, I'll put it on your desk so you can do it first thing in the morning. Thanks. Контактная I информация. need to Арго. call Argo. Do you happen to have their number somewhere? I saw their business card on your desk. I guess you can find the number there. Ну, я тоже так думала. Так, ты больше мне ничего не скажешь, да? We have to talk. I see. Sure. What about? Isn't it strange how fast Renier got to know I postponed my return flight to Lyon? Well, she has access to a great deal of information. Nothing escapes her. You know her. Right. I'll ask differently. Isn't it odd that she knew only a moment after I'd told you, with advice I'd asked you to keep to yourself? Hey, wait.
Do you want to say... Why, that's absurd. It is, isn't it? Куту против нас. Так, и прежде чем встретиться с Рене, зайдем в свой офис и позвоним Марго, во-первых. А во-вторых, нам оставили какие-то делишки. Так, телефон. What number should I call? Так, подожди. Картотека. Тут у нас что-то есть новенькое? Какие-то документы есть, но особо ничего. Так. Ничего интересного. Больше ничего не упало, не пропало. И так далее. Да, все нормально. Посмотри на стол. Так, ну ладненько. Ну, вот визитка. I think it's time to ask about a certain Mr. Yaцек. С самого начала надо было это сделать. Durand, the Office for Art Theft Investigation. Good day, Madam Durand. Glad to hear from you. Our company appreciates your involvement in the Mission Street case. I was only doing my job. That's why I'm calling. I'm fully at your service. What do you need? I'm concerned about that fourth technician, Theodore Yatzek. What do you know about him? Do you know where I could find him? Unfortunate thing, this Yatzek. We don't know where he is either. After being released from the hospital, he was to report in. We wanted to send him back to Inari. Inari? That is... A little village in Finland. He had been working there on one of our projects before we quickly sent him to the States in haste. He was supposed to return there after finishing work on Mission Street. Reputedly, he even left some of his personal things there. I hope he's all right and will report in soon. He left his personal stuff there? Interesting. If he reports in, I'll let you know. I wouldn't count on that if I were you. Goodbye. Lara, is something wrong? Jean, we have a clue. That fourth structural engineer, Yatzek, he's involved in it, and I have to find him. I need to get to Inari, Finland. Lara, you can't. It's completely out of our field of competence. Renier will go mad. This is more than work already. This is personal. So, will you book me the flight? Or will you be busy writing some report? This is what you think of me, that I'm a rat. Do you know you're badly mistaken about me? Maybe. So surprise me. All I do is because of this department, not because of you nor Renier. I'm interested in only one thing now. Will you book me a flight to Finland? And I could use some information on Yatzek. Let me surprise you. You probably should go home and pack. Спасибо. Я думаю, Рене об этом узнает. У нас будут снова такие проблемы. Но на ресепшн пойдем. Пойдем в конференц-зал, и, может быть, что будет. Ты не здесь, Рене? Нет, она... Ее здесь нету. Я не знаю, где ее найти, и думаю, что искать ее бесполезно. Сва. Так, ну ты же нам должна была оставить документы. Ты на утро оставишь, да? No idea. Ладно. Так, нам нужно встретиться с Диего. В первую очередь. Сейчас, так, парк. Это не парк, это музей. Диего. Thanks for the file. But why do we have to talk here? Something's going on, Lara. I overheard a couple of things, and I think that Renier's after you. Well, that's really new. That's why you dragged me here? This is no longer some quarrel. She might be pissed about what you managed to do in the States, and now she's really playing hardball. I don't care about Renier now. I just don't. As you wish. I warned you. Так, преданность Куту, дополнительные улики на Мишн-стрит и в Чайнатаун. Ну, поговорим обо Do you всем. think that Kotu could be ratting on me to Renier? Well, anything's possible, I guess. It's unlikely, though. Yes, he's trying to get to the top, but to knowingly act against you? Ну, блин, все-таки я думаю, что он докладывает некоторые вещи. Вот, кстати, мне нравится в этой части, что вот эта вот штука двигается.
Я не помню, в первом вроде такого не было. Хотя, может, и было. Do you know whether the FBI has found any more evidence in that church or at the restaurant where Burke was killed? I haven't been following that case much. Renier gets all the information. So no marks, symbols, and such stuff? Lara, I really don't know. I don't have the slightest idea. Может быть, за этим хорошим другом что-то скрывается другое. И, в принципе, вот эта вот красная линия, которая двигается при диалоге, напоминает мне, знаете, какую-то... Как будто бы какая-то река крови льется по течению. Но особо ничего такого, кроме увольнения, мы не узнали. Так, и что бы нам еще сделать? Вернуться, может быть, в отдел? Мы с ним поговорили. В моем офисе ничего нету, на моем столе, где-то рядом еще. Здесь нету. Так, подожди. Карточка. Компьютер. I'm always surprised at how many emails can come in just a few days. At least I answered the most important. Так, ты ответила. I don't need to use... Замечательно. Хотя бы какая-то польза. Но то, что мы ответили на e-mail, это значит, что мы не забываем о своей работе, даже если мы расследуем какое-то важное дело. Думаю, что может это послужит тому, что нас не уволят. Но раз уж мы решили бороться за работу, так давайте уже до последнего. I have no idea. Так, ну, она нам не скинет. Документы сейчас. Блин, ну здесь реально ничего нету. Шредер и так далее, это все нам не нужно. Домой идти. Мой дом. I'll just pack some clothes and set out. It's probably quite cold in Finland these days. О, зашибись. Кто? Yes? Listen, you're in some kind of trouble. Renier's running around fuming. Suzanne, what happened? Did she say anything about Finland? Kotu is in there with her, isn't he? Kotu? No, he's not here. But I'm supposed to tell you to go straight to the airport. Well, if it wasn't Kotu, what's wrong? Apparently some anonymous call concerning you. Okay, I'll drop it then. Wait, you don't understand. She sent security to get you. What? And I overheard that they were gonna search your flat to see if there was any connection to those murders in the church. I'm almost afraid to ask. Can you understand that? No, but don't worry. It surely is some misunderstanding. Take care. Кейра. Это Кейра. I don't get it. What do they want to find? I did wipe off that sign, didn't I? Wait a minute. What if there were more of them? And now they're coming here to find something that would connect Max with that. Mrs. Toron, open the door! Damn, they're here already. Блин. Before I let them in, I should ensure that they won't find anything I might regret later. Так, по бырику. There's nothing there. Так, тихо, быстрее. Mrs. Toron, open the door! Open the door. Багаж. Max's suit. He never wore it. Угу. Так, ладно, в чемодане вроде ничего нету. Что-то на этом использовать можно? Нет. Так, картина. Картина, нужно ее убрать. Max's sign. The same I found by the bodies at the crime scene, but I wiped it off there. Could there have been other ones? I bet Renier hopes to find something like this in here. All his other paintings have his old sign, but this one... What to do with this? Should I hide it? Or, on the contrary, hang it like the others? This is the only painting signed with Max's new sign. The same as the one I found by the corpse. Should I let anyone see it? I'll remove the wrapping paper and decide what to do with it.
под кроватью спрятать, я думаю, будет неразумно, потому что будет обыск. Лучше поставить на всеобщее осмотрение. Так люди If I let the не сильно paintings замечают. stand here, I'll show them I'm not afraid, that I know that the sign is only some strange coincidence. But what if it isn't? What if I do some harm to Max? Нет, нет, ставь сюда. Продолжить действие. You? She sent you? We have a warrant to search here. We'll start downstairs. Wait, it's not necessary. Wait outside. I'll talk to Madame Durand and search here. Well, come in. Давайте посмотрим. This is no longer fun. Why not? Isn't it funny that it's you coming? If I didn't, they would already be ripping your cushions and throwing books out of the bookcase. So you're gonna rip them for me? Leave it. Renier thinks you know more about that Mission Street case than you're telling. We were sent to get some evidence. Well, I can't stop you. Search then. I haven't found anything. What? You're not even taking a look around here? Why? I know you have nothing to do with it. Say, is this the last painting done by Max? That sign, though, it's new, right? No, Lara. I'm not going to look for the evidence. I'm sure I wouldn't find any. I don't get it. Lately, I'm doubting people who are trying to help me. Save your breath. It'll come in handy for Renier. Shall we go? Получилось. Итак, 20 часов 15 минут 7 октября, Лион, Франция. Ну, уже вечер. The reason why I supported you as head of your department were your results, but everything has limits. Maybe you should tell her first what... Silence, Jimenez. Don't try to cover for her, or she's taking you down with her. Do I get to know what's so terrible that I've done, or are we just threatening each other? We got an anonymous call. It said you might have been personally involved in that Mission Street case. And you might have had an idea the whole time who the offender is. Do you have anything to say about that? I don't know what you're talking about. And I found Kutsu printing this file for you. Theodore Yatzek. What else are you hiding? It's just one of the clues. Yes, one of the clues from the case which you and your department are not supposed to work on. To make it short, I'll have your entire activities of the last few days checked, and until I know the results, you're officially suspended. Because of one anonymous call? Are you kidding? You've dug your own grave. I'm going to be watching how you dig yourself out. And then bury you in it. Jesus. It doesn't have to be that personal. Now hand in your badge and gun to Diego. He will then escort you back to your flat, where you'll stay under house arrest, so you won't be able to influence witnesses. Nормально. And by the way, I called the FBI and wanted to talk to that agent of yours, Kira Sheehan. No such person works or ever worked for the FBI. They only have one letter of application with this name on it, and they rejected it. You're done, Lara. Что? Так, значит... Что происходит? Рене отправила ко мне Диего и охрану. Они приехали с определенной целью. Хотели найти на чем-нибудь новую подпись Макса. На чем-нибудь. Она была только на его последней картине. Я не знаю, зачем должна была ее прятать. Подпись Макса ничего не доказывает, правда? Я ее показала так, что... чтобы все ее видели. Но Диего, старый добрый Диего, протянул руку помощи, как много раз до этого. Я в нерешительности, для этого хватило всего одного анонимного звонка. Конечно, Рене возьмет на себя управление отделом, которое она уже давно хочет руководить, которым. Она никогда не забудет, что ему эту должность дали мне вместо нее, и это теперь ее
ей помогает. Но кто же звонил? Кто-то, кто много обо мне знает, даже если я не знаю откуда. Кейра, которой не должно существовать. Нам о многом надо было бы поговорить. Но сейчас мне нужно как-нибудь попасть в Финляндию. Туда, где Яцек, должно быть... Блин, оставил свои вещи. Значит, Кейра, она может быть ангелом смерти. Значит, это... То есть ангел смерти появляется возле человека перед тем, как тот умрет. Замечательно. Теодор Яцек, поляк, родился 8.5.1974 года, работает в Арго с 1999 года, якобы один из лучших их экспертов. Несколько раз ему предлагали повышение и перевод в аналитический центр в их штаб-квартире в Амстердаме, но он предпочитал работу в поле. Я нашел несколько его документов, большей частью по технике реставрации. В полиции на него ничего нету, но 2 раза он участвовал в драках, которые требовали вмешательства полиции. И определенно он не был пассивным наблюдателем. Похоже, у него есть некоторые проблемы с агрессивностью, когда выпьет. И напротив, он достаточно популярен, когда трезв. У меня есть фотография из журнала, которую он отправил. Так, туда вместе со статьей. Понимаю, что этого маловато. Это Кута, Жан Куту. А не Кута. The file didn't tell me much, but at least it contains a photo. I could use that photo. Let's hope no one will notice it missing. Так, это фотография. Есть сходство с Максом, а Макс же у нас гений маскарада, гений макияжа и так далее. Макияж это громко сказано. Так что, думаю, да, что-то в этом есть, и Макс мог бы переодеться на этого рабочего Яцека. Do you know anything about that anonymous call? Unfortunately not. At least, was it a feminine voice? No idea. Renier won't tell me anything. Kira, I don't understand. She wanted specifically me, all those records from the FBI. I saw the records. The FBI may have requested you, but her name is missing. It's really strange. Так, ангел смерти, все we should понятно. really take you home. Renier said... I know. We don't need to go through that again. Let's go. Ну, поехали. Great. The entrance is guarded by 2 colleagues. I don't have my badge and I desperately need to get to Finland. But I will get there. I'll fly to Finland. I've arranged the flight, now I've just got to get out of the house unnoticed. Ну, вот мы уже приблизились к какому-то интересному моменту. В Финляндии, думаю, что все решится, и мы увидим личные вещи на этого вот Яцека, который, может быть, которого уже больше, может, нет в живых, и, в принципе, может быть, Макс вместо вот этого вот Яцека. Так что, если это Макс, то, в общем, личные вещи все определят. Давайте на этом уже закончим. С вами была Анабель. Ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал, заходите в группу ВК, ссылка на нее под видео. Пока-пока!